Prime Minister Sheikh Hasina has said BNP does not want elections. They want to create chaos. But they should be taught the lesson they need to be taught, the Premier said while responding to questions at a press conference in the afternoon on her visit to Brussels. She questioned on whether US President Joe Biden will hold a dialogue with his rival Donald Trump. If he does, the day she will have a dialogue with BNP. Asked about the next national election, she said the election will happen and will be on time. She doesn't care who says or does what, and BNP will not be able to stop elections by violence. আমরা বাংলাদেশ এবং ইউরোপ ইউনিয়নের দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে বাণিজ্য ক্ষেত্রে গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামের আর এই যে মানুষগুলির হত্যা হলো তাকে একটা প্রশ্ন করা হলো না কেন সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে যখন ওই একটা উপনির্বাচন একটা ঘটনা ঘটেছিল সে হিরো আলমরে কেউ মেরেছিল তখন তারা তার বিচার দাবি করেছিল তো এখন যখন পুলিশ হত্যা করলো এতগুলি সাংবাদিকরে মারলো তখন তার বিচারটা দাবি করেনি কেন তারা এ পর্যন্ত যেভাবে পিটিয়ে পিটিয়ে পুলিশটা হত্যা করেছে তো ওই খুনিদের সাথে আবার কিসের বৈঠক খুনিদের সাথে আবার কিসের আলোচনা যারা এইভাবে মানুষকে হত্যা করতে পারে যারা আমাদের সমস্ত উন্নয়নের কর্মকাণ্ড ধ্বংস করতে পারে তাদের সাথে ডায়লগ সে বসে ডিনার খাক সে বসে ডায়লগ করুক এটা আমাদের দেশ একটা কথাই বলবো নির্বাচন হবে এবং সময় মতনই হবে কে চোখ রাঙালো আর কে চোখ বেঁকালো ওটা নিয়ে আমরা পরোয়া করি না Awami League is holding a march and sit-in program on the streets to protest the 72-hour blockade called by BNP, Jamaat and associate parties. Leaders and activists of Dhaka Metropolitan North Unit of Awami League held a demonstration at Mirpur 1 in the capital, while leaders and activists of South Unit of the party took a position on the road in front of the party's central office. Apart from this, Jubo League is holding anti-blockade protest meetings and marches the city. Amid the 3-day blockade announced by the BNP and Jamaat-e-Islami over their demand for a post-time government, agitating garments workers have been clashing with police in Gazipur since morning to push home their own demand for a hike in the minimum wage. The workers had blocked the Dhaka-Tangail highway also to protest the death of 2 garments workers. There were also reports of workers vandalizing shops and hospitals. In the protest also called over the death of 2 garments workers. As the protest spread, areas near the highway turned into a battlefield. Meanwhile, there ensued clashes between protesting RMG workers, Awami League activists and police in Dhaka's Mirpur area since the morning. অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে U.S. Ambassador to Bangladesh Peter Haas today hoped all sides going forward will engage in a dialogue without preconditions to de-escalate tensions and find a path forward to free, fair and peaceful elections. He said after his meeting with Chief Election Commissioner Qazi Habibul Awal at the EC office. U.S. Ambassador Haas also urged to avoid any action that undermines the democratic election process, including the use of violence, preventing people from exercising their rights to freedom of association, peaceful assembly and internet access, calling to question the ability to conduct free and fair elections. The CEC said the EC has no option except holding election on time as per the Constitution. Peaceful assembly, internet access, call into question the ability to conduct free and fair elections. Political violence by any side has no place in democratic elections. I hope that all sides going forward will engage in a dialogue without preconditions to de-escalate tensions and find a path forward to free, fair and peaceful elections. দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচনের জন্য অনুকূল হোক প্রতিকূল হোক আমাদের প্রত্যাশা সব সময় যত বেশি অনুকূল হবে তত নির্বাচন কমিশনের জন্য সহজসাধ্য হবে আমরা শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশা করি এখনো প্রত্যাশা করব সব দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে পরিবেশকে কন্ডিউসিভ কন্ডিশনের অপটিমাইজেশনটা আমরা
চাইব। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে, আমরা সে ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। The United States will take action if necessary to support democracy in Bangladesh. U.S. Department of State spokesperson Matthew Miller said while responding to a question during a regular press briefing. We condemn the political violence that took place in Dhaka on October 28th, the reported killing of a police officer, a political activist, and the burning of a hospital and buses are unacceptable, as is violence against civilians, including journalists. We encourage the authorities to thoroughly investigate the incidents at the October 28th rally and to hold those responsible for violence accountable. The holding of free and fair elections is the responsibility of everyone. Voters, political parties, the government. Guys, everyone relax. I'm not even done with this answer. He has a follow-up before we start yelling. The voters, political parties, the government, the security forces, civil society, and the media. To a wide variety of people, civil society organizations, media professionals, business leaders, cultural contributors, educators, and many other types of organizations and individuals. That is what diplomats do as part of their everyday jobs. And I will say that we have made clear that we will take actions if necessary to support democracy in Bangladesh. অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে।